Hi children, hope all are fine. Last class I have finished the lesson Drag and Rock. Hope all have studied the answers and grammar in that lesson. Today I will start with a new lesson, that is lesson 4, Shipwrecked. So all take page number 38 in your textbook. Shipwrecked. Take your textbook children, read along with me. See, do you know the meaning of shipwrecked? Shipwrecked means a ship that has sunk. Understood? A ship that has sunk. So this story is about Robinson's family who were caught in a severe storm. And the storm lasted for 7 days. Ship was in danger because it had damaged in that storm. And there were leaks everywhere. So they found very difficult. So we will read the lesson and find out what all things happened in this lesson. So take your textbook and take page number 38. First, get set is given there. Which of these will you need to survive if you are on an island with no other human beings? If you are in an island, what will you need to survive? രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ സംഗതികൾ വേണം? So, please look into that box. Many words are given there. Television, rope, books, shelter, pets, first aid kit, drinking water, tools, food, fire. So you have to underline the answers. Which of these will you need to survive? So what all things children? Rope, shelter, first aid kit, drinking water, tools, food, fire. Once more I will repeat. Rope, shelter, first aid kit, drinking water, tools, food, fire. Underline all these answers in your textbook. Now we will read the lesson. This is an excerpt from the Swiss family Robinson. The Robinsons are caught in a violent sea storm. How do they survive? എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന്? We'll read the lesson. For 7 days a terrible storm raged at sea. The ship carrying the Robinson family tossed like a top. Huge waves battered the sides. Leaks sprung up everywhere. So there were terrible storm. Storm means കൊടുങ്കാറ്റ്. Understood? Raised at sea means continued in that sea. So the ship carrying Robinson family tossed like a top. Tossed means moved from side to side. Then leaks were there. Everywhere there were leaks. The mast had been split by lightning and the sails ripped by the howling wind. Mast means support for ship that had been destroyed by lightning. The ship was in immediate danger of sinking. മുങ്ങാനുള്ള പാകത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു. Be brave children, said Mr. Robinson to his 4 sons. Mr. Robinson had 4 sons. So he is telling be brave, നല്ല ധൈര്യപ്പെട്ട് ഇരിക്കാൻ. Fritz, the eldest at 15, nodded. Nodded means തല ആട്ടിയെന്ന്. See, the eldest son is 15 years old. The other 3 boys, 13-year-old Ernest, 10-year-old Jack, and 7-year-old Franz, tried to stay calm. 4 children, 15-year-old Fritz, then 13-year-old Ernest, 10-year-old Jack, and 7-year-old Franz tried to stay calm. But their fear grew as the wind and rain outside increased.
Even Mrs. Robinson shot a frightened look at her husband. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര കാറ്റും പിന്നെ കാറ്റ് മാത്രമല്ല ശക്തമായ മഴയും എല്ലാം ആയപ്പം അതേപോലെ മിസ്റ്റർ റോബിൻസൻ്റെ വൈഫിനും ഇതേപോലെ പേടി ആവാൻ തുടങ്ങി. Then amid the roar of the waves crashing against the ship, the Robinsons heard two shrill cries. Land, land was the first, followed a minute later by lower away men. First they heard a cry. Land, land എന്ന് പറയുന്നതാ കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് lower away എന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നു. Mr. Robinson and Fritz dashed up on deck. Deck means floor of a ship. From there they saw the last lifeboat pulling away. The captain and crew were abandoning the ship. Captain and crew means people working in the ship. ഷിപ്പിലുള്ള ജോലിക്കാരാണ്. Understood? So all the lifeboats were pulling away. Last lifeboat was pulling away. Mr. Robinson shouted after them and waved his arms to signal them to return for his family. It was of no use. The lifeboat slipped off into the foaming sea, leaving the Robinsons behind. They were the only humans left on the ship. എല്ലാ ലൈഫ് ബോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ റോബിൻസൺ അവരെ കൈയെല്ലാം കാണിച്ച് സിഗ്നലെല്ലാം കാണിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാ ലൈഫ് ബോട്ടും പോയി. ഇവർ മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയായി കിടക്കുകയാണ്. A sudden jolt knocked Mr. Robinson and Fritz to the deck. Jolt means a push. The ship had rammed between two large rocks jutting out of the sea. Rammed means hit or push with force. വളരെ ഫോഴ്സിൽ അത് തട്ടിപ്പോയിന്ന്. വിത്ത് ടു ലാർജ് റോക്സ്, വലിയ റോക്സിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ആ സീൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട്. Fritz and his father could see the faint outline of a rocky coast about 3 miles away. It was land, all right. But how would they get there without a lifeboat? ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് 3 miles away ആണ് ലാൻഡ് കാണുന്നത്, കര കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ റോബിൻസൺ ആൻഡ് ഫ്രിറ്റ്സ് rejoined the rest of the family below deck. With as much courage as he could muster means gather. Mr. Robinson said, "We are the only ones left." ഇവർ പറയാണ് എല്ലാ ഫാമിലിയും പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി, നമ്മളിവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന്. The captain and crew have taken the last boat. Our only chance is to sit out the storm here. Sit out the storm means stay in the ship. അവിടെ ഷിപ്പിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക മാത്രമേ ഇനി നടക്കുള്ളൂ. The captain and crew have taken the last boat. Our only chance is to sit out the storm here. He paused, looked at the troubled faces of his family. ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ വൈഫ് മക്കളെല്ലാം വളരെ വിഷമിച്ച് പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. Let's try to get some rest now. We'll need our strength in the morning. However, try as they would, none of the Robinsons slept a wink that night. അവരപ്പം പറയാ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം, നമുക്കിനി എന്ത് തന്നെ ആയാലും രാവിലെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ രാത്രി അവർ തീരെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. So section 1 is over. There you can find out, complete the sentences using one word each. So the storm lasted for dash days. How many days did the storm last? 7 days. Mr. and Mrs. Robinson had dash children. How many children? 4 children. They spent the night on the, where did they spend? Ship. That night the Robinsons were very restless. Or worried. And were unable to sleep. ഉറങ്ങാൻ തീരെ സാധിച്ചില്ല. Now we go to section 2. Take page number 40. The next morning the storm began to taper off. Taper off means decrease. കൂടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന്, കൊടുങ്കാറ്റ്. Soon only a stiff breeze and a light mist remained. The waves were calm and in the distance the rocky shore of an island could be seen. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കാറ്റെല്ലാം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു,
ആകെ വേവ്സും അതേപോലെ കാമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഐലൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Now said Mr. Robinson, thinking out loud, how do we get ashore? Swimming is out of the question. Any ideas? Each boy turned and looked at others. Then Fritz spoke up. How about a raft, father? Raft, father. Let's see. That boy is asking, what about a raft? See, we are sinking, no? So what will we do? So each one looking at his father. I don't think we could make a raft. Raft means log of woods tied together. So one boy is asking to his father, what about a raft? So the father is telling, I don't think we could make a raft. It's strong enough to carry all of us safely to shore, Fritz, he replied. No, we need something else. ഇത് എല്ലാവരെയും താങ്ങി കൊണ്ടുപോയി ഷോറ് വരെ ഇത് എത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് റാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫാദർ സെഡ് ജാക്ക്, കാൻ വി ഓൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ബിഗ് റബ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ദേ. വലിയൊരു ടബിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൂടെ. റിമെമ്പർ ഹൗ ഐ യൂസ് ദ ഓൾഡൻ വുഡ് ബാറ്റബ് ടു സെയിൽ അറൗണ്ട് ദ പോണ്ട് ബാക്ക് ഹോം. പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ബാറ്റബില്ലേ, അതിൽ എങ്ങനെയും സെയിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കരയിലെത്തിയാലോ എന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ പറയുകയാണ്. സി അഗെയിൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദി സെയിം ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ.